नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश अकॅडमी कराड या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. मी प्राध्यापक मिलिंद गायकवाड. आपण जर यश अकॅडमी कराड हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेल प्रेस करा. हे करण्याच्या पाठीमागं कारण काय, तर जी सीईटी ची परीक्षा देणारे विद्यार्थी असणारे आहेत त्यांच्यासाठी आजपासून आपण टॉपिक वाईज केमिस्ट्रीचे व्हिडिओज तुमच्यासाठी उपलब्ध करत आहे आणि त्यामुळं जी परीक्षा आहे त्या परीक्षेचा टॉपिक वाईज सराव तुमचा होईल, चॅप्टर वाईज सराव होईल आणि नंतर मग त्यानंतरचा जो कालावधी असणार आहे त्यामध्ये तुम्हाला काही प्रश्नपत्रिका जी अपेक्षित असणार आहे त्याचा सराव होणार आहे. तर त्यासाठी आपण हा चॅनल सबस्क्राईब करणं आवश्यक असणार आहे, कारण हे व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी नोटिफिकेशन बेल आपण प्रेस करून ठेवा. आज या व्हिडिओमध्ये आपण सीईटीच्या परीक्षेमध्ये जे काही मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स या सॉलिड स्टेट या टॉपिक वरचे असणारे आहेत ते कसे असतील, कोणत्या प्रकारचे असतील, मॅक्झिमम क्वेश्चनचा सराव हा तुमचा यामध्ये होणार आहे. म्हणजे चॅप्टर मधला कोणताही पार्ट हा त्यातून राहणार नाही याची काळजी आपण घेतोय आणि त्यामुळं प्रश्नांची संख्या जास्त असेल, व्हिडिओचा कालावधी जास्त असेल, पण आपण हा व्हिडिओ सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत मन लावून पहा आणि तो पाहिल्यानंतर त्या अनुषंगानं तुम्ही काही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करू शकता आणि व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपल्या मित्रांना देखील हा पाठवू शकता. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री मधला जो फर्स्ट चॅप्टर असणार आहे त्यावरचे काही प्रश्न आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच solids do not show the same physical properties in different directions is called. Options are given: A, anisotropic property; B, isotropic property; C, polymorphic property; and D is isomorphic property. So correct answer option of this question is A, that is anisotropic property, because these solids show different physical properties in different directions. Next one, the ability of a substance to assume two or more crystalline structures is called. Options: A, isomorphism; B, polymorphism; C, isomerism; D, amorphism. So correct answer is A, that is isomorphism. Means two or more structures have the same crystal structure and chemical composition has the same atomic ratio. For example, here NAF and MgO, here atomic ratio in both the cases is 1:1. Next, which one of the following pairs is not isomorphous? A, NF and MgO; B, NaNO3 and CaCO3; C, NaCl and KCl; D, K2SO4 and K2SCO4. Here it's very difficult to identify the correct answer option, because in NF and MgO the atomic ratio is 1:1. In B option, NaNO3 and CaCO3, the atomic ratio is 1:1:3. In C, NaCl and KCl, the atomic ratio is 1:1. And in D, it is 2:1:4. So here the correct answer option of this question is a C, that is NaCl and KCl. Both are having the same atomic ratio, that is 1:1. But they are having similar molecular formula, similar chemical properties, but they have different crystal structure. You should remember that both structures have different crystals structure. So thus NaCl and KCl are not isomorphous. Hence the correct answer option is a C. Next one, a single substance
that crystallizes in two or more forms under different conditions is called A. Isomerism, B. Polymorphism, C. Isomorphism, D. Amorphism. Here answer is a polymorphism, that is B is the correct answer option, polymorphism. For example, it is calcite and aragonite are two forms of calcium carbonate. You can consider the example of carbon also. Next one, which of the following is amorphous form of silica, that is silicon dioxide? Quartz, B. Tridamite, C. Cristobelite, and D is Kaizel Gore. Pronunciation is very difficult. इथं करेक्ट आन्सर काय असणार आहे पहा, डी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन, कायझेल गोर. Because quartz, it is a crystalline solid, means it has a well defined arrangement. Tridamite, crystalline solid, it has a well defined arrangement, it has a hexagonal shape and it is found in rocks. Cristobelite, it has a distinct crystalline shape, it is used in dentistry to make models of teeth. And the last one is a Kaizel Gore. It is silicon containing shells of unicellular aquatic plants and it is amorphous in nature. So D is the correct answer option. Next one, which one of the following forms of silica is used as a drying agent in packing of electronic goods? A. Silica gel, B. Quartz, C. Cristobelite, and D. Tridamite. Correct answer is a silica gel. Why? It is an amorphous and porous form of silica. Silica gel's high surface area allows it to adsorb, not absorb, but adsorb water readily, making it useful as a drying agent. Which one of the following forms of silica is used in dentistry to make models of teeth? The correct answer is a cristobelite. Next, because it has a distinct crystalline shape and it is used in dentistry to make models of teeth. Next one, which one of the following is a non-conductor in solid state but becomes conductor on melting? A. Sodium, B. Diamond, C. Potassium chloride, and D. Ice. Correct answer is a C, that is potassium chloride, because it is an ionic solid. Next one, which of the following is not a ionic solid? Sodium chloride, silicon carbide, potassium chloride, manganese oxide or manganese dioxide. Correct answer is a B, that is silicon carbide, carborandum. It is a covalent network solid. Next, which one of the following is a covalent solid? A. Iron, B. Sodium chloride, C. Diamond, and D is a copper. So correct answer option is a D. C. Diamond. It is a covalent network solid. In a covalent network solids, constituent particles are atoms. Next one, the hybridization of carbon in diamond, graphite, and acetylene is respectively A. sp3 sp3 sp, B. sp3 sp2 sp, C. sp sp2 sp2, and D. sp2 sp2 sp. Diamond, graphite, and acetylene मध्ये correct answer option is a B, that is sp3 sp2 sp. Because in diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, so it is sp3. In graphite each carbon is bonded to 3 other carbon atoms, sp2. And acetylene, each carbon atom is bonded to 1 other carbon atom, that is sp hybridization. How many 6-membered rings or hexagons, 6-membered rings are present in one molecule of Buckminster fullerene? तर इथं ऑप्शन्स आर गिवन A 12, B 20,
C60D40. म्हणजे इथं बकमिनिस्टर फुले रेंज जो असणार आहे तो C60 कार्बन 60 असणार आहे, लक्षात घ्या. पण त्यामध्ये 6 मेंबर्ड रिंग्स किती असणारे आहेत, तर त्या असणार आहेत 20. नेक्स्ट, हाऊ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग्स आर प्रेझेंट इन वन मॉलिक्युल ऑफ बकमिनिस्टर फुले रेन? किती असणार आहेत? 12. Which among the following types of solids contain molecules as a constituent particles? A. Ionic solids, B. Molecular solids, C. Metallic solids, D. Covalent network solids. Answer is a B, that is molecular solids. Next, in which of the following molecules dipole-dipole interaction is absent? डायपोल इंटरॅक्शन म्हणजे काय नेमकं तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. तर ते कुणामध्ये असणार नाही, तर कार्बन डायऑक्साइड मध्ये असणार नाही. कारण H+Cl- H+O- H+F- आणि कार्बन डायऑक्साइड मध्ये पण काय बघा, तर ऍक्च्युअली इन CO2 oxygen acquires partial negative charge and carbon acquires partial positive charge. So CO2 is a linear in shape. So the polarity म्हणजे चार्ज त्याच्यावर पाहायला मिळतील आपल्याला, बट so the polarity is the same on both the sides of carbon and hence polarity gets cancelled because of symmetry of the bond or molecule. आणि त्यामुळं तिथं डायपोल इंटरॅक्शन असणार नाही. Next, in which of the following pairs contain molecular solids but different nature of intermolecular forces? KCl and NaCl ionic आहेत. SiO2 and ग्राफाइट मध्ये जो कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड जे असणार आहे, कोव्हॅलंट बॉन्डिंग तुम्हाला पाहायला मिळेल. आइस अँड NaCl, आइस अँड NaCl अँड डी आइस अँड ड्राय आइस. जे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की आइस मध्ये हायड्रोजन बॉन्ड आहे आणि NaCl मध्ये आयोनिक असेल. अँड डी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन आइस अँड ड्राय आइस. आइस म्हणजे काय असणार आहे? वॉटर. Hydrogen bonding, and in dry ice, that is carbon dioxide, van der Waals forces of attractions are observed. So both are molecular solids, but they are having different nature of intermolecular forces. Next one, in which of the following solids intermolecular hydrogen bonding is absent? So which one? C, HCl, because Cl has a large atomic size and hence it has a low electron density. So HCl does not have hydrogen bonding. Next one, in which of the following substances intermolecular hydrogen bonding is absent? H2O, NH3, BF3, HF. कुठला असणार आहे? C, BF3. Now intermolecular forces are defined as the forces that holds different molecules together. BF3 is a non-polar molecule due to its high symmetry. Even though the covalent bonds within the molecules are polar, the London dispersion forces are observed in BF3 molecule. म्हणजे इथं इट हॅज अ प्लॅनर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर किंवा जॉमेट्री आपण म्हणूया. त्यामुळे इथं BF बॉन्ड जरी पोलर असला तरी इट हॅज अ हाय सिमेट्री आणि त्यामुळं इथं तुम्हाला तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पाहायला मिळतो. त्यामुळं तिथं हायड्रोजन बॉन्डिंग हे त्यामध्ये असणार नाहीये. विच ऑफ द intermolecular forces exist among chlorine and carbon tetrachloride? Which type of intermolecular forces exist among chlorine and CCl4? A, dipole-dipole interaction or attraction. B, ion-induced dipole attraction. C, hydrogen bond. And D, London dispersion forces. Correct answer is the D, that is London dispersion forces, as they are non-polar in nature. म्हणजे क्लोरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड दे आर नॉन पोलर इन नेचर. नेक्स्ट, which of the following is not correctly matched with respect to the intermolecular forces existing among the molecules? इथं
benzene, London dispersion force, orthophosphoric acid, London dispersion force, hydrogen bonding, which is not taken as a dipole-dipole attraction, hydrochloric acid, London dispersion force and dipole-dipole attraction, and D, iodine monochloride, London dispersion force. So D is the correct answer option, because in iodine monochloride, it has a dipole-dipole interaction because the electrons in the molecule is shared unevenly. कारण आयोडीन आणि Cl यांच्या इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी मध्ये आपल्याला फरक पाहायला मिळतो आणि त्यामुळं डी हा करेक्टली नॉट मॅच्ड असणारा आहे. द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टीम्स नोन आर, हे माहित पाहिजे उत्तर पहा. 7. In 3-dimensional space, there are 14 brevices lattices, and these 14 unit cells are grouped into 7 crystal systems. The number of brevis lattices in cubic system is or are A1, B2, C3, D4. Actually, answer is given 3. There are 3 simple or primitive, body centered and face centered. Which among the following crystal system contains 4 brevis lattices? Rhombohedral त्यामध्ये सिंपल और प्रिमेटिव्ह पाहायला मिळेल. हेक्झॅगोनल मध्ये सिंपल और प्रिमेटिव्ह आहे. ऑर्थोरॉम्बिक मध्ये सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड आहे. तर क्युबिक मध्ये सिंपल, बॉडी सेंटर्ड अँड फेस सेंटर्ड. त्यामुळं इथं काय म्हटलंय त्यांनी, विच अमंग द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टीम कंटेन 4 ब्रेवाइस लॅटायसेस, तर करेक्ट आन्सर इज ऑर्थोरॉम्बिक, कारण त्यामध्ये सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बेस सेंटर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. The number of body centered unit cell in all 14 types of brevis lattice unit cell is A2, B4, C3, D0. In all there are 4. म्हणजे बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल 14 जे युनिट सेल्स असणार आहेत त्यामध्ये 7 क्रिस्टल सिस्टीम्स असणारे आहेत. त्यामध्ये कोणत्यामध्ये आपल्याला ही बॉडी सेंटर्ड युनिट सेल्स पाहायला मिळत आहेत, तर एकूण 4 पाहायला मिळत आहेत. ते क्युबिक मध्ये आहे, ऑर्थोरॉम्बिक मध्ये पण आहे, टेट्राहेड्रल मध्ये आहे, मोनोक्लिनिक मध्ये पण आहे. नाही कुणामध्ये तर रोम्बोहेड्रल, ट्रायक्लिनिक, हेक्सागोनल, because they contain only simple or primitive. So thanks for watching the videos of Yash Academy.